Patient department. We need to examine them properly. Today I'll be very social oriented. Rather, all of us will be socially oriented because this is actually a social program. And as you can see, the name, very name suggests it's a support group meet. And as Dr. Bharadwaj mentioned, this is the first time we'll be doing a support group because we started our oncology department right in this building officially from August 2023. And Dr. Das and we have been following for many years. And some of these patients are not very long ago. And most of the patients are from Calcutta, nearby Calcutta, so that they don't have traveling. And in future, we'll of course invite people from outside Kolkata with a longer notice. This is a combination of team for neurosurgeons, oncologists, radiation oncologists, medical oncologists, and pathologists. And most of you cannot see the screen. Is it moving? Is that the moment a patient and family hear about a diagnosis of brain tumor, it comes as a shock, right? It must do, because brain and spine being such important organs which actually dictate how other organs in the body function, it comes as a shock. And after shock there is denial, there is all forms of negative thoughts that go across. And then of course comes to the important matter of choosing the treatment or the center where the treatment will occur. So one of our very great neurosurgeons once had said to us, actually we were together in a meeting abroad, that as brain surgeons we have this immense power to alter people's lives. The fact, the skill, the technology, everything that we use, it can be used to alter patients' lives, and not only patients, their relatives. But with this power comes a great deal of responsibility, and we take that responsibility very seriously. That responsibility comes in terms of how we choose our patients, what operations to do on those patients, how to follow them up, if there are any complications, how to deal with them, effective communication, etc. Constantly upskilling ourselves. We still go to a lot of meetings, workshops, conferences, and meet with world leaders and discuss newer and better ways of dealing with our problems with the kind of tumors in patients. And responsibility to train our younger colleagues so that they can go ahead forth in life and be able to operate independently, be safe, good neurosurgeons, and carry that work through. So there is a lot that goes on behind the scenes when a patient comes to us. For us, it may seem like almost a second sort of knowledge that this is what needs to be done when a patient comes, but there's a lot of thought, a lot of interaction that goes on amongst the specialties. So it is not just neurosurgery alone, it is neuroradiology, neuropathology. Every time a difficult patient comes, we ourselves walk to the radiology department, speak to the radiologist and go to real depth and detail. So what you as patients are getting is the finished product of a lot of experience that has gone behind that thinking, so that ultimately the patient gets the correct treatment. And this is very important. It is the correct treatment for the correct patients. In nowadays, with the internet and Google and everything, a lot of our patients in a good way are actually very informed about their treatment. They ask us questions, and it behoves us that in this day and age to not dismiss these questions. We need to take them into our confidence. We need to communicate with them effectively. Whatever concerns they or their family members have, we should be able to address them. Only then will they get the confidence to come and be treated at a particular center. That confidence building is extremely important, and that comes out of effective, transparent communication. So as I was saying, nowadays, the fashion is keyhole surgery. Eta keyhole diye kora jabe na, eta choto futo kore kora jabe na. So it is up to us as surgeons. We have to decide. তো প্রত্যেকটা টিউমারে ইউনিক, তাদের ম্যানেজমেন্ট, তাদের রোগের সিদ্ধান্তগুলো সহজ হয় না। ভেরি অফেন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি, যেটা আমি বলছেন যে যেটা বলার জন্য আজকের এই মিটিংটা, সেটা হচ্ছে যে যেটা বোঝা দরকার আমাদের সবার, যে লড়াইটা কিন্তু আপনাদের একার লড়াইটা নয়। একা
একটা লড়াই করাটা অনেকটা মুশকিল। তার চেয়ে Mr. Roy, who came first, had carcinoma, which is a vascular brain tumor, and we, initially we thought it was a low-grade glioma. So we did a biopsy of the C-active frame, and post-operative did an angiogram, and then we followed him up with the medical treatment. And now next I'll request patient Mrs. Sunita Prasad. Mrs. Prasad. full term pregnant from their first baby, like second baby full term pregnant. ওনার একটা খুব বড় ব্রেনের পার্সেন্ট, just that as individuals were probably more involved with each particular case. So আজকে আনার বলার উদ্দেশ্য, she is very very recent, আমাদের ইনফ্যাক্ট আজকেই সেলাই কাটা হলো। তো যেটা কমেন্টসে বলা হচ্ছে ব্রেন টিউমার দু রকমের হয়, যেগুলো আমরা বলি ম্যালিগন্যান্ট, যেগুলো ক্যান্সারাস, বা বিনাইন টিউমার। এই বিনাইন টিউমার মানে এগুলো খুব স্লোলি গ্রোয়িং, অনেক বছর ধরে একটা বড় আকার, বড় সাইজ শেপ এরা করে, তারপরে প্রবলেমগুলো খুব লেটে সিমটমগুলো আসে। এত কিছু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যখন আমরা এই ধরনের টিউমার ডিল করি, especially during surgery, we have to make certain critical decisions. যে আমাদের কাছে অলওয়েজ অপশন থাকে যে আমরা পুরোপুরি টিউমারটা বার করে দিই, কিন্তু এই ধরনের টিউমার, স্পেসিফিক টিউমার যেটা আছে, এগুলো ফেসের নার্ভসের সাথে খুব জড়িত থাকে। সো দ্য রিস্ক ইজ যে আমরা যদি পুরো টিউমারটা বার করে দিই কিন্তু ফেসটাই পুরো প্যারালাইসিস হয়ে গেল, তাহলে একটা পুরো লাইফটা ইট বিকামস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। চোখের সমস্যা হয়, মুখ থেকে খাওয়া দাওয়াতে অসুবিধা হয়, ঢোক গিলতে অসুবিধা হয়। সো উই হ্যাভ টু মেক সার্টেন ক্রিটিক্যাল ডিসিশনস, অ্যান্ড ডিউরিং সার্জারি অলসো আমাদের কাছে সব স্পেশালি যেটা আমরা বলি নিউরো মনিটরিং ইকুইপমেন্ট আছে, যেটা আমরা ডিউরিং দ্য এন্টায়ার প্রসিজার আমরা এই ফেশিয়াল নার্ভটাকে ট্র্যাক করতে করতে যেতে পারি। So the net result is যে আমরা মেজরিটি অফ দ্য টিউমার বার করতে পারা এবং ফেশিয়াল নার্ভটাকেও কিছুটা হলেও at least more than 50% প্রিজার্ভ করা। So then that means that একটা ভালো কোয়ালিটি অফ লাইফ আমরা দিতে পারি, and knowing that these are benign tumors, if we don't have to take out every bit of tumor, we also have other modalities like radio surgery etc. যেটা remnant যদি কোনো টিউমার থেকে থাকে সেটাকে আমরা রেডিয়েশন দিয়েও কন্ট্রোল করতে পারি। So this is one such example. I'm very grateful they have come all the way, and especially as I said, she's very very recently discharged, but she's independent walking. I would like to hear from you. আমরা মেডিকেল সম্পর্কে তো কিছু জানি না, তবে ব্রেন টিউমার শুনে আমরা এখানে এসেছিলাম, বসে এসেছিলাম। তো স্যারেরা তো একা ট্রিটমেন্ট করে না, স্যারেরা টিম হিসাবে কাজ করে। তো খুবই ভালো আমরা ফল পেয়েছি, আমরা খুবই আনন্দিত এবং খুব খুশি। আমরা চাই স্যারেরা এইভাবে কাজ করে যাক, আর মেডিকা এইভাবে সার্ভিস দিলে মনে হয় সবাই আনন্দিত থাকবে, খুশি হবে। খুব সুন্দর পরিষেবা আমাদেরকে দিয়েছে। থ্যাংক ইউ। Send Mrs. And then Dr. Basu to kindly felicitate Mrs. Sunita Prasad. Thank you, Dr. Basu. तुम बीच में जाओ यार। Okay, team is complete. Anybody missing? ना एक हो जाए इसके बाद।